What is up? What is up, YouTube? How y'all doing? Check it out without a doubt, man. We got a must-see. This is a must-see documentary. Y'all know we doing fundraisers and doing the best we can to raise money for the missing kids. We are raising money to help people. So we're doing these documentaries, try to figure out a game plan to figure out how can we save some of these kids. Where are the kids that need saving? How can we help other people, period? Y'all hit that subscribe button, hit that bell. I forgot who gave me this. One of my people that's at our live stream gave us this right here. So without any further ado, this is a documentary, must read, The Dancing Boys of Afghanistan, child abuse. This is a documentary. So y'all hit that subscribe button, hit that bell. Let's check it out. While we in the Philippines, y'all, we chilling. We on vacation doing reactions. Let's check it out. Red horse time. دستگیر فعلا کجا میریم ما شما؟ میریم اون بچه پیدا میکنیم که با وزن برابر باشه، 12-13 ساله باشه، خوبش باشه. باز شوانه هم که تیمو شما میباشه؟ بله ها. میگیم نمادر و پدرش میگیم که ما این شاگرد تربیه میکنیم. باز اونا اجازه میتن؟ بله ها. چی وعده چیزی وعده میکنین؟ پیسه میتیم. Money. یعنی شما اکثرا بچه را میرین که وضع زندگیشان خوب نیست، غریب است. غریب است دیگه، این ناتوان نیست. This is a shame. This is a shame, man. This is a shame. Years old. Wait, man, I done missed something already. Do you want to go with him? Yes. این شاگرد میگیرم نگاه میکنم. اینا را از وقت میشناختی؟ نه. All this right here, all this, man, got to do with money, man. All this have to do with money. People need money to live, to buy food, to eat. And if they don't have money to buy food and eat, they got to do something to survive. And the next thing they can do is, I don't know, sell their body or whatever. I don't know. Najibullah Qureshi is in Afghanistan to investigate the re-emergence of an ancient tradition banned under the Taliban, which exploits young Afghan boys. Former warlords and powerful businessmen have revived what they call bacha bazi. It translates literally as boy play. از یک کسیتای بچه بازی کار داشتیم. I think if you're here, they say no. اینجا داره نه. اینا چند است؟ ها؟ خو این زمین ها ما کار داریم نه؟ همین بچه ها نیست؟
رقص بچه‌ها نیست؟ چی بچه‌هاست؟ ما فیلم تا کار داریم. همین نیست؟ بچه بازی حالا این بچه بازی اینجا فروش خو ممانعت نیست. پلیس کار نه. آزاده این چند است؟ میشه سه فیلم داره. سه تا. دایی خو کل زنا معلوم میشه بچه. بچه‌ها را. نیست. زن است. خواندن کده بچه را. I just walked for 5 minutes, about 100 yards, and I bought 20 Dancing Boys DVDs from the Kabul street, and I've asked them, and they said it's legal, and you can buy, you can sell, and the audience mostly they saying that people who interest in boys, they will buy this kind of DVDs. Wow. In a country where women are hidden behind the burqa, young boys take their place, dancing for men as female substitutes. But Bacha Bazi isn't just a bizarre form of entertainment. The boys are owned, often entrapped in a cycle of sexual slavery, and even murdered. It's a practice the Afghan government is well aware of, but that no one wants to talk about. Now, Qureshi is on a mission to infiltrate the world of Bacha Bazi, to bring it out of the shadows where it can no longer be ignored. But to expose this secretive culture, first he has to get inside it. درست است بیا دیگه دست گرفتن بره ما میشه مطلق است. He's arranged to meet Dastaga, a former Mujahideen commander in the mountains near the northern city of Takhar. He'd chosen Dastaga after being told he was one of the key figures behind Bacha Bazi in the north. As a cover story, Qureshi said he was making a film about the same tradition in Europe and wanted to see how it was practiced in Afghanistan. His host seemed to accept this explanation. This is something like what we're going to have to do. We're going to have to, in order to save some kids, I think we're going to have to go undercover, man, and that's going to take a little bit of money. Hey guys, Uncle Mike here with big news. YouTube has changed my life, and now it's your turn. See, Uncle Mike was tired of being broke after every payday. So I decided to do something about it. So I invested over about $9,000 in YouTube courses and online coaching. Man, I was determined to change. But guess what? None of these systems gave me the one-on-one coaching that I needed. So I created my own YouTube course with the help that you need to make sure that you succeed. If you're ready to learn and you're not afraid to put in the work, you too can make a real change. Sign up now and Uncle Mike will send you the 4 videos that got me started. 100% free. Click the word more below and look for our YouTube growth system. That's our course. Now, let's get back to this video. سابق چی کاره بودی؟ سابقا اینمی جابه بود اینمی جهاد کردیم قماندان شدیم. اینمی تو جنگ عروس بود. جنگای بسیار شدید بود دیگه. این بچه بازی از طرف پاکستان آمده. در وقتی که عروس در جا جنگ بود، وقتی که مجاهدان میرفت تو طرف ها، وقتی که بیکار و اینمی چیز میموندن، بچه بازی را همونجا آغاز کردن. خب از چقدر وقت است که بچه بازی میکنی؟ شاید اگام 20 سال شده. چی دلیل باعث شد که خودت شوق پیدا کردی در بچه بازی؟ ولی اینمی که علاقه داشتید شوقی بچه بازی رو پیدا کردید. چی احساس میکنی وقتی که اونا بازی میکنن؟
خوشم میاد شوق از دیگه بچه باز کالا میپوشانیم زنگ و جامعه میپوشانیم بازیش خوشدار است چی میگه بچه را چه قسم کرد بچه نمیره خمیل حتی اون قدرت پیسه که پل که بود اون بچه دیگه آماده است دیگه Every Friday, Dastiger goes to his local mosque to pray. Viewed by many as a pillar of the community, he owns a car dealership in Takar, importing vehicles from the Far East, along with a string of other businesses that have built his wealth. He's married and has 2 young sons. چی خوندی امروز؟ کلمه جوره خوندم. بخوام کن چی میگه؟ یاد داری میگه نداری چی میگه؟ نگاه دارم. خوب تکلا خب حالی بریم اگم تفریح مفریخه ها؟ Like many former commanders, Dastiger has powerful connections. At night, even his personal bodyguard is provided by the police. تو پلیس آورده شو خاطر که امنیت یعنی میتونی هر وقت زنگ بزنی پلیس خدمت که حاضر است؟ بله هر وقت شو؟ هر دقیقه چقدر پلیس میتونی که هر وقت بیاری؟ یک دقیقه 100 نفر بیاریم Tonight, Dastiger has another appointment to keep. أنا كنت دافعت أنا ميشز بس أنا غير شو بستكين چی باعث شد؟ حالا مشکلات سرمان است نمیتونیم They dressing the boys up, I guess like girls or something, so they get ready to do the dancing. But oh man, and they look like they don't mind doing it. I mean, like maybe it's a tradition or something. I don't understand how someone can participate so easy in this. This is weird. کم پیدا کم واحد هستیم غریب هستیم مرتد مجبور چه قسم مجبور؟ اقتصادمان ضعیف است فامیل است Difficulties. They saying they have no choice but to participate in this. My family has very little money. Okay, so they doing it for the money. دیگر نمیتونیم دیگر مجبورم کارم میکنیم I can't support them. I need to do this to support them. It's about the money. لقم قسمه غريب بچه بازی کردیم
میکروفون بخدا کمک پیشی رو بید ملایم بود بچانش کاغذ بود دست لبانش بچانی بچه زنه قطی کالای کتانش نشان به جایتن بشناسم آقایتن کباب بریان کدی بچه ملنگایتن Really? Okay, so they dancing with the boys. I'm gonna have to fast forward this. I can't do the whole video. I'll either reach my lover or drown in the river. What? That's still part of the lyrics of the song. That's crazy, man. It's no good standing outside the door while you're inside. Man, these men, this is amazing to me, man, because I can't see how, I can see if it was a girl, I don't see how a man could be attracted to another man. I don't see that. It's like, I don't know, trying to eat dirt. Who eats dirt? Nobody eats dirt. In fact, if something hit the ground, you don't even want that piece of food anymore if it hit the ground. So you can't, that's how I feel about a man trying to sleep with a kid, another man. It's not registering in my head, and it never will. It never will register in my head. دیگه نگوی که ولا بدم و در اینجا اگر دیگه دیده مطمئن این هم میگم بخورا نمیریم بیازو دهی دیگه نستگی نده امرای خودت برای شام میبریده؟ بله ها چقدر بچه خودت داشت؟ خودم آیت تیر از دیگه کتت 2000 تیر شده 3000 تیر شده هر چی که بگی آمده و رفت یه تو کام خاطری خوش داری هست؟ بله چه قسم خاطر؟ خاطری که خوش دارم اینا رو هر دقیقه ببینم خوشم میده فقط علاقه خاصت داره بیناست؟ بله کتینا سکس هم میکنی؟ نه ببینم خوشم میده فقط علاقه خاصت داره بیناست؟ بله کتینا Or do you have S with them? No. سکس هم میکنی؟ نه Oh, he said that too fast. He said that too fast. I think he lied on that one. Have sex with him? No. Yeah, whatever. Why in the world would you like to see him? Oh my God, here we go. There's been an argument. Some of the other men want to take the boy home tonight. بچه فیصله رسیم بچه را کی میبرن؟ بچه را من میبرم تو میبری؟ آه بگی بیا برید
ما ششتم یادمون آمده بسیار خوب تشکر زیاد شتا بود شب بخیر. او خدا بمرم و بمرم این گوشت چی هست؟ این گوشت گوساله است. خواه گوشت گوساله نمیخواد نرم جا. گوساله نقص گوشت گوساله کار نمیکنیم ما. در اینجا خب سال خیلی باشه هر روز بچه ها یه خوبی با میستر جور کردی میره از این خاطر خیلی کامگه پیگه نیستی جا I've been dying for you. بیا اینجا پدن الان Come here, Buster. من بچه دارم نه I have a boy too. نفر غلامان This is his boy. He want to introduce to us. چه غلامان دیدی میگه؟ بیریش مست بله؟ بیریش مست مایی بیریش شماست؟ بازی میکنه برشم خواه برای شما میرقصن؟ خود چرا شب نوردن که رقص؟ نبود روزا بود خب یک شب دیگه بیرین Oh my God. زنگ خوی یخت بدن الان دوباره میگردی خوی بیخی پیش شما میباشه؟ یه شب روز دارم چند سال هستی؟ شاید اگم 14 ساله باشه 14 years old, man. That's his boy toy. I have a boy toy. بچه بسیار بچه خوب است For Dastiger's new boy, 11-year-old Shafiq, it's his first day of training. پیش اینا آوردیم اینا استاد است اینا میخوایم که شاگرد بانم هم موسیقی رو یاد بگیره هم بزم یاد بگیره تو همین رقم میگیری طرف دستای کار میگیری یک چند روز قدیما بلد شوه در خوب بوی ما بلد شوه بعد از او استاد میاریم یادش میتن والیدنش میگیم پول وعده میکنیم میگیم بخش تو شاگرد میگیریم بخش خود ما کل لگیش خرج مرد کل لگیش مایا به ماست دیگه خودش کدام کار نداره تو استاد شوی که بیغی As Qureshi talks to Shafiq, it's just possible to hear Rafi whispering the answers to him. چطور خودت دمی زندگی جدیدی که میای خوش هستی؟ راضی هستی؟ بله میخوایی با اینا باشی؟ بله چرا خودت امی کار میکنی؟ به خاطر چی؟ به خاطر پیسه پول کار داره؟ بله پول برای کی؟ برای خودت یا برای فامیلت؟ برای فامیلم برای For my فامیل family. Yeah, for my family. That's messed up, man. They grooming him already. This is called grooming. They are grooming him already. I'm sorry, y'all. We in the Philippines. The roosters should have been stopped crowing by now. It ain't morning time. It is actually. It's 2:30. It's past lunchtime, and they still crying. Training can take up to a year. 6 months tuition in traditional musical instruments, and the rest for singing and dancing lessons. As the weeks pass, Qureshi is getting to know more of Dastiger's Bacha Bazi friends. Dancing boys are a prestigious status symbol amongst the men of the North. One of the most powerful figures in the region is Mesteri. He was a senior commander with the Northern Alliance, fighting alongside NATO forces during the war against the Taliban. He's still a very powerful man, with close links to some of the biggest warlords in Afghanistan.
He invited Qureshi to a gathering in the mountains with other commanders. Damn, they got guns and everything. I don't understand this. داشتیم ولی مدت زیاد نگاه نکردیم. بچه ما وقت زمانی داشتیم که وقت عروسی نکرده بودم. یکی در زمان قدرت و قماندانی بودیم که همو رسم و رواج و هم چشمی در بین قماندانا بوده. سکسشان خوشت میاد؟ سکس اگر علاقه اونا داشته باشن خوش میاد، کلیشان کنیم اگر نداشته باشن نه. منظور شما است که بچه ها علاقه داشتن شما میخواین؟ دارن بسیارش بله. اگه اونا علاقه داشتن شما هم دریغ نمیکنید؟ در ما مشکل نیست. اونا خواهشان باشه ما سکس میکنیم ولی تو بچه ها هستن که باید سکس کنن. مختار بازاریابی پیدا کردن نمیکنید؟ اگر موافقه خانم باشه موافقه میکنم کدش. اگر او اجازه داد نگاه میکن در غیرونه. یعنی تا حالا میشه که خانم‌ها اجازه بده شوهرایشه؟ ما ایتوسته که در افغانستان گرچه او تو نیسته که کسی در گپ خانمش یک کار کنه ولی ما یک مرد اجتماعی هستم هر کاری که میکنم که خانم مشوره میکنم. For the men involved in Bacha Bazi, as soon as a boy reaches 18, officially manhood, he's not desirable anymore. Wow, that's crazy. So they don't want adult that can make some decisions. They don't want the adult. They want a kid. They want a kid. They want a kid to take advantage of. These are adults. That's like me, man. I'm 58, man. This is crazy, man. I can't wrap my head around it. I'm trying to. I cannot wrap my head around this. A few I'm days trying later, to. without realizing our camera was still running, Mestari and Dastiger began talking about what had happened to a young boy at another gathering with their friends. بچه مای مزاره بلایم تو شراب خورده روی سرکس که نموتاوش میشه میره ویلمو داخل دیگه ویلمو تو خواه ازش شور نمیده موتر بیرون داشت شیشتیم یه بچه را پیلان خورده کام داشتم مگم نشه شراب میخوریم یا یک درک از بیمالیش میشه میره در موتر کارش یه شراب دهنده می داشت میکنم خوب بچه هم خوب دلکش بچه بود چند ساله بود؟ الان 13 ساله 14 ساله بود بچه مقبول خوال بدخشون است بچه مقبول خوبش که است پیش قماندان هاست بوده در مقبول خوبش است تا دکاندار است که بیخی اندازه بای از تیر است کرد پیش نمی قماندان هاست رقمه تا بچه است که در تخار که دنیا را بخشد بچه است بچه ای که آدم میخواد برای ارچه‌ها چی کنیم که بچه که باشه بچه در هر نمیشاره Many of the dancing boys are entrapped by false promises of jobs made by professional pimps like this man. He's a professional. Is he a professional pimp? My bad. I don't mean to make fun and joke. A professional pimp. This guy is a professional pimp, right? Oh my God, this place is... I'm sorry, man. I'm sick also, man. Here we go. I don't feel good. حالا اینجا برای چی آمدیم امروز چی میکنیم؟ برای از این آمدیم که یک بچه بود یک شناسه همون را پیش آمدیم که یک محفل داشتیم و گفتیم که محفل همی را ببریم و یک کاری ما اجرا شد و مقصد یک ساتیری شد یعنی اگر کار دیگه هم پیدا شد شما او را چی میکنیم گپ میزنیم یا چی؟ بله ها پیدا شد بفهمیم که آدم چیز است پیدا میکنیم میبریمش
غیر خودت بچه ها مشهور به جرمن سبب میکنن ولی ها یک اندک برتای ما زرد از خاطری از جرمنی ها وارسی خب اونا فکر میکنن شما جرمنی ها ولی ها در کدام ولایت ها رفتیم؟ در ولایت که رفتیم همی پشت هم سیل ساتری و میلی این بچه ها که هست بسیار خوش ما میه مقصد اونمو سیل ساتریش سعی میکنیم خاطری وزم است بعضی بچه هاست بدون وزمی باز در هر چیز کارهای چیز استفاده میکنن مقصد در وزم خوبتر است که آدم استفاده They could be used for other purposes, but it's better to use them for party. کنه نه گفتین به وزن در کارهای چی استفاده میشن این در کارهایی که مقصد بچه بازی دیگه چی یعنی چی میکنن بچه ها؟ این یک لواتت میکنن و دیگه میکنن There it is. The S word. S activities. ده متری که تیر شوه میفهمه که امی بازمی است امی چی رقمش است میشناسم امی بسیار تایت میباشه و تسمه میباشن تسمه میباشه بچه بازمی رقم ببینم میشناسم بسیار یک قدم های تیز دارن Can't believe this. Oh my God, look at this. هر کس دیگه شوق علاقهش از باز نفرها بسیار دمو شوقمند است شوقمند است باز نفرها شوقمند نیست کسایی که شوقمند است از آن کدن او را دوست دارن بسیار بچه را دوست دارن Wow, and they love boys too much. Oh my God. Kite running is a tradition almost as old as Afghanistan itself. Throughout the country, young boys battle each other for supremacy in the sky. In Takar, Dastiga owns a kite stall. Bacha Bazi, owning boys for dancing and often sex, This is so is sad. also an ancient tradition, So sad. reintroduced when the former warlords became powerful again after the defeat of the Taliban. For the men involved, there is no stigma or shame. Owning a dancing boy has become a badge of honor in a society where access to women is severely restricted, but where young boys are easily accessible. But why are the women restricted? Why you can't get in touch with the women or something? I don't understand this. And it's a S thing, man. Getting involved with another person and being intimate with another person is our number one reason for being on this earth. So if you can't have a woman, I'm assuming they want a man. If I can't have a woman, I'd rather have nothing but my hand. If I can't have a woman, I'd rather have my hand, I guess. I don't know, man. I can't do no men on men. Ew. Wandering among the boys and their kites, the innocence of childhood is something these men have long since forgotten.
To own a dancing boy is illegal in Afghanistan, and the age of sexual consent between adults is 18 for males and 16 for females. But the authorities have chosen not to enforce the laws in relation to bacha. Hey, man. 16 for females? So if you're 16, they do say women kind of mature faster than men. Men just do, they want to play and live in a fantasy too long. But 16 for females? That's too young. 18 for boys, I can see that, but at the same time, everything should be 25. That's me. Bazi, and now it's spreading across the country. که باز ما یک تحقیق خود شروع کردیم، یک گزارش از این در نشریه خود هم چاپ کردیم. در ولایت شمالی، تنها در ولایت شمالی این کار نیست. البته در گزارشی که ما تهیه کردیم، شخصا اون گزارش خودم نوشته کردم، تحقیق داشتم، در اکثر ولایات جنوبی و حتی ولایت مرکزی افغانستان وجود داره این عمل که اطفال لباس دخترانه را در تنش میکنن و در پیش روی اکثر مردم و مردان خاصا میرقصانن و این قابل نگرانی هسته، ولی چیزی است که اکثرا کسایی در این عمل دست دارن که ما با جرات گفته میتونن که خود از اونا در اریکه قدرت هستن. Qureshi approached police authorities in Takhar province to ask if the law is being implemented. Deputy Chief of Police is Mahmoud Al-Hassan. کسایی که احیانا اگر دست به ارتکاب چنین جرائمی بزنند، او چه قماندان باشد، چه وکیل باشد، چه هر کسی که باشد و پنجه قانون سپرده می، شما در دستگیریش و طی مراحل کردنش و به مجازات رسانیدنش این همت داره و تصمیم ما. But what about the attitude of his own officers, like Sattar Khan, Chief of the Youth Crime Department? فساتی که در شهر اندمی ولایت تخار سر میزنه مسئولیتش به دوش ماست. Hold on. Chief of the Youth Crime Department. Watch this. My job is to pick up the street children. My job is to pick up the street children. فساتی که در شهر اندمی ولایت تخار سر میزنه مسئولیتش به دوش ماست و همچنان کنترل از اطفال. That night, Qureshi was invited to a wedding party. Rafi, the musician, was there. He'd organized the entertainment, renting the dancing boys from their owners. Officer Khan was in the audience. And so too was the police department's chief investigator, Jabbar Khan. The police didn't seem interested in whether the boys were owned or not. در گزارشی که نوشته کردیم اکثر اطفالی که میرقصن در پیش بزرگا اونا اطفالی هستند که مورد سوء استفاده جنسی هم قرار گرفتند. خب اکثرا نام گرفتن، امی که من فعلا برای شما خودم نام گرفتنم میتونم، میره باید با جرأت براتون بگویم که البته شاید من هم به یک تهدید مواجه باشم، از اون خاطر نمیتونم، بخاطر جان برای من هم شیرین است. At the wedding party, Qureshi met Abdullah, just 13. Dude, can you imagine you're a police officer, you was invited to a wedding? You know, that's your friend, cousin, whatever, whoever, whatever. The grapevine goes deep in the tree of who knows who, whatever. 2 or 3 police officers there, and they got some illegal stuff going on, and you're a police officer. I don't want to disrespect my friend, but at the same time, I'm a police officer. I need to leave, or I'm just gonna close my eyes or turn my head. I'm gonna turn the other cheek. That's what's happening.
they know this stuff. They know this stuff is going on. And I don't know who this little boy is, but he dancing, and this don't look right. But if I keep my mouth shut and let them know I'm down with them, maybe I can make some more money. Yeah, that's what it's all about, money. It's all about money, man. شوق داشتم، یعنی طیب من بازم کردم، شوق داشتم، خودم دستم بالا کرد، بازم یاد گرفته رفتم. فعلا دولت تخار از شما خوب رقص میکنین یا دیگه بچه‌ها بیشتر از شما رقص میکنن؟ خوب است. دولت تخار خودم هستم دیگه رقص کردم. یعنی خود شما اول هستین؟ بله. Abdullah's owner and Rafi sat nearby, listening. چون خودت رقص میکنی در محفل، فامیلت در این مورد چی میگه؟ اندیولایت چی میگه؟ اونا کدام ممانعت نداره؟ فامیلت در این مورد چی میگه مثلا؟ فامیل خبر نداره. فامیل خبر نداره؟ نه. وای دوستایت رفیقایت هم سن سالت بچه‌ای که اونا هیچی کار نداره. دختر خودم کار نداره. چی فکر میکنی در مورد آینده؟ آیندهش دیگه این تو است که یک نظر به کسی به مو بچه دارم تعلق میگیره این موضوع. کسایی که یگان بچه دارایی که مثال یک بچه را تربیت میکنن نگاه میکنن، اونا خراباتی هستن. مثال آینده ای را باز مد نظر میگیره که هر وقت این بچه خوب است، خامخا یک 2 3 سال 4 سال 5 سال الی 8 سال 7 سال 10 سال تا اون وقتی بود از که خلاص شد، باز اون نظر به مو بچه دار است که امروز از اگه کدام کاکایی کرد او را آیندهش جور میکنه، مثال همسر برش میگیره، خانه دار میکنهش، یک اولی برش میگیره، پول برش میته، در اختیارش میگم اگه او کسبی باشه مثل که Imam, whom Dastiga took home that first night, has also been thinking about his future. سنم در 15 سال شاید یک 2 سال 3 سال دیگه من اینمت رقص و خواندن قیمفیل بشیم. شاید تقریبا یک 3 سال بعد دیگه من از مردم رفاقت را یکنم، بعد از شاید من کلان شوم دیگه باز مردم را خوشتارم نکنه، خوش نکنه. Revealing how easily the abused can become the abuser, Imam said that when he turns 18, he plans to become master of his own stable of dancing boys. That's the same thing that happened with Puffy. I'm trying to tell y'all, that's the same thing that happened. So in other words, it's hot out here, y'all. Philippine style. We're doing it Philippine style. So, in other words, I see this game. This is the only game I know. I see how it works. And what I'm going to do is, I'm going to have my own guys, and I'm going to be the big guy and make money. I don't care about women, because all I see is boys around me. And what I'm going to do is, I'm going to get me a bunch of boys and make me some money so I can be the man. It's time for me to be the man. That's what they thinking. That's what they thinking. I can't see that happening. 20-30 دانه از سن تواناییم دیگه میشه. یک بچه باشه سنش تقریبا 12-13 ساله باشه و با اخلاق، با بچه بسیار خوب، خصوصا از کاری بچه بازی دیگه فعل نداشته باشه. من رو میخوایم قطیم نگاه کنم به هندوالام مقول شوه هم دمه. 11-year-old Shafiq is starting his dancing lessons 2 months ahead of schedule. Dastiga has chosen Imam to train him. بسیار خوب است، میشه مقصدالی میدان خیلی خوب است سال زید. خاص سری خودم هم که همت بعد از اولش ما همت که مثل از این قسم از همت میدان باز از شوق دل انسان باز همت رفته باز شوقی شیدن نمیگیره خودش. بود موسیقی گالایی است که انسان بسیار تازه میکنه، بسیار تشویق کنه مردم باز میشه در فیلا باز مردم تشویق میکنه. شاب خیر. زندگی بسیار بهتر زندگی است دیگه، کدام زندگی بدی نیست که میشه که منطقه یک شوق تشویقش هست. خیر. بس. Teaching the little boy, that's crazy, man. Too much. علاقه داری میگی زود یاد میگیری؟ Too much. پدر و مادرت خوش هست از این کار؟ بله. خبر دارن؟ بله خبر دارم.
خودت دو تا میفهمی که باز خودت لباسایت تغییر میدی دیگه لباسای زنانه میپوشی کارا رو کلش میفهمی؟ بله کلش باید دو مایده خیلی باید بارونی شاباس Qureshi has been told that Golem's boy, Nemat, wants to speak with him at the restaurant. خوب نگهداری میکنی؟ الله مدعی بمرم مجزات یوانه هستم پیش ما قرد کرده قیمه جنگیسته خاله از پیش قرد کرده؟ جنگیستی مولی سه بایشه خیلی طالب قیمه خشار چی بگه باشتی که ماشتی نمیکنه Golem agrees to leave them while they talk alone. و همچنان غلام گفت که حالی میترسه و چطور از زندگی خودت از این زندگی راضی هستی؟ والله از این میترسم از این که نزنه که نکشه گفته اینجا میباره مینش میگه کش میکنه که میترسم که این شروع زندگی هم به خراب است. خب از اینا میترسی؟ بله. حالا در نانوایی هم که هستی کسی میه پشتت که بیا همراه ما باش؟ بله. چی میگن؟ بیا میگه پیش من باش میگم نمیگم بخی زندگی ما خراب است که هر کس میگه پیش میگه اینش میگه پیش میگه. خب اگر نری یا چی کنی باز اینا خطرناک است؟ نه خطرناک است میگه خطرناک. تو کدام جریانش شما خبر داریم که کدام بچه کشته شده باشه سر این موضوع؟ بلو گواه است کشته میشه بیرویی کرد کشته میشه بیرویی نکرد چی جنگ میشه داخل باز ما خوب کرده باشه باز دیگه همین نفرایی که میره باز چیز جنگ سر از جنگ میکنن گپ شگر بنگه میزنن کشته میشه میرن کشته میشه. خود تو شما میفهمید تو بچه‌ای که کشته شده باشه؟ میفهم بله. In an earlier research trip to northern Afghanistan, Qureshi had filmed his first Bacha Bazi party with a camcorder. "15-year-old Hafiz was one of the most sought-after dancing boys in the region. Mestery knew the boy. منطقه بسیار بچه‌ها را ما دیدیم مگر مثل از خوشرو یک خوشروی بود بسیار میشه دیگه گپا در افغانستان هست دیگه گپا. شما سکس کرده بودین با او بچه؟ نه خیر. علاقه داشتین؟ میخواستم کردش ولی او دما نمیرسید به خاطر که او کسی که قاطع بود بسیار قوی بود بسیار پولدار بود در ضمنش قدرت هم داشت. When Qureshi returned to Afghanistan over a year later, he tried to find Hafiz again, only to be told the boy had been murdered. That is. Why would they kill him? Why would they off him? What did he do to make somebody want to get rid of him, man? This is oh my God, here we go. This boy was killed in this area, so I'm trying to find his family, friends or someone to know him to talk about it. Hafiz's brother, Javad, told Qureshi that his master, a well-known drug baron and warlord, had mistreated Hafiz. Javad said he helped his brother escape, but then the threats began. اونا دیگه این بچه را ترسانده بودن که اگر تو دوباره پیش ما نبیایی شاید که تو کشته شوی. دیگه چند قبل برای ما راپور آمده بود که اینمی 2 نفر که همراه بیادرت میگرده اینا کدام پلانی بسیار شوم داره. چی پلان مثلا؟ پلانی داشتن که اینا میخواستن ایرا کدام کاری بد بکنن. یعنی تجاوز بکنن لواطت بکنن. دیگه ما برای بچه خبرم کرده بودم با وجودی که خبر بود تو غافل گیرش کردن و از بازار بردن دیگه بانای مختلف داخل 4 دیوالی که یکی از اینا پلیس دولت بود احمدالله نام داشت اینمی تفنگ خودم برده بود به خاطر اونمو پلان شومی خود دیگه ایرا چیز کردن. تفنگ کی آورده بود؟ تفنگ احمدالله پلیس سرباز پلیس احمدالله نام داره.
Javad and his mother said Ahmadullah, the policeman, was sent to prison. But just a few months later, he was released. They said local people believe that Hafiz's former owner had paid off the authorities. کسی اگر بیاید سری بد و بیرو هیچ وقتی کارانو میشه. هر کسی که هر کاری میکنه جزا نمیبینه دیگه. Yeah, that's a female talking. That's a female. Wow. Qureshi wanted to find out why any family would agree to give their son to someone like Dastager. After weeks of negotiation, a visit was finally agreed to meet Shafiq's father in his village. بگی دست نبوغار با چکی بازار بزن جارو کی آجیمی تروشی بزن جارو کی آجیمی کروشی نگارم های نگارم های نگارم. Although he'd started the day in a good mood, as they neared their destination, Dastager seemed to be growing suspicious of Qureshi's motives. Once in the village, it was clear he regretted agreeing to the visit. بریم برو تو اونجا برو جور پدر رو خچی کن با ما میام چی کنیم؟ پدر مادر شبیه بیا Although Qureshi didn't know it at the time, the man Dastager had brought him to meet wasn't Shafiq's father at all. بابا بخیر هستی جان جور بخیر سیاه سلامت هستی Crazy man, golly. برو جا بالا بشی بخیر بخیر بچه شماست؟ این بچه ماست تقریبا 1.5 سال. او شما که پیش اونا ماندین بر شما چی فایده است؟ خب یک کمی بهش عایدش میاد. چی میده شما را؟ پول میده؟ پول میده پول. وقتی که از شما دور است شما را چی نمیکنین یاد نمیکنین؟ یاد میکنیم خب چون که وقت خراب است نمیشه دیگه. یک ماه دیدار میکنیم بس. شما میفهمین که کت اونا هست سر اینا چی میگذره اینا چی میکنن؟ میفهمیم دیگه خب مقصد روزی چی هست بچه هست تر میشه سرشار هم تر میشه. مادرش چی میگه چی فکر میکنه؟ مادرش مجبوره دیگه مادرش چی بگه چیزی ما کنیم مادرش چی کار داره؟ خودت از این نمیترسی که دستگیر اگر کت اینا خوام شود؟ نه سر دستگیر اطمینان داریم. Afterwards, as Qureshi was speaking with other boys in the village, Dastager came looking for him. ها؟ کی رفته؟ گریخته؟ Just I heard from Dastagir that the boys disappeared and Sanger and Dastagir looking for the boy, but they are really worried and saying what should we say to his dad, and he disappeared. کردم در کسی چه بچه دار حالی گم شدی هر میره هر میره نه کسی مادر چی رقم رفت That's crazy. Man, they looking for him. They said he's gone. شاید پیش پدرش رفته باشه. سری مجبور نشه نگفته باشه اون تو بگید بیاگم سبت شما رفیق قومی قرآن رو پدرش قیمه خفگی هم داره Dastager now turned on Qureshi.
blaming him for the boy's disappearance, and it became clear that the reporter had outstayed his welcome. Suddenly, the young boy disappeared, and we asked Dastagir to take us back to that boy, and Dastagir refused, and he said he doesn't want to filming anymore. So this is the time for us to leave the country. Qureshi was aware that with Dastager's power and connections in the region, it wouldn't be advisable to remain. But abandoning the boys who had been lured into Bacha Bazi was no solution either. That's what the Afghan authorities have done for years. For years they've been doing this. Pressure for change has to come from somewhere, and as he left Afghanistan, Qureshi knew there was one more journey to be made. To the United Nations in New York, to meet one of the very few who have spoken out openly against the abuse of dancing boys. Radhika Kumaraswamy was appointed by the UN Secretary-General to raise awareness about the plight of children in conflict zones. Whenever I mentioned this topic, it was as if I had dropped a big brick, especially in the circles, official circles. It was as if it's a subject that you don't talk about. It was very clear to me, and someone actually said it to me. These are not things that people talk about. So let's first deal with the war, and then we'll deal with these other issues. It's a disgusting practice. You saw that boy, that first one who was taken in that car. I mean, the complete trusting innocence. I mean, it's just absolutely horrific. I think the fact that these kids are killed, it's another order of things. It's not only sexual violence and sexual slavery, it's also murder. When Qureshi returned home, there was news of Shafiq. He had been found and returned to Dastager. They killed that little boy. It seemed inevitable now that he was destined to become just another new dancing boy for the men of the North. With no further news from Takar, concern for Shafiq's welfare grew to the point that Qureshi asked Mestari, a man with powerful connections, to get Shafiq and his family to a safe place, far from Dastager and Rafi. بچه نجات پیدا کنه باید از این بدبختی ها با ما اساس با وجود دستگیر زنگ زدم میخواستم که نزدیک ببینمش صرف به خاطر همین موضوعی که شما میگین میخواستم که این بچه را از پیش بگیرم. In February 2010, Qureshi returned to Afghanistan to confirm that Shafiq was safe. Money had been raised to help the boy and his family settle in their new home. He found Shafiq, and this time his real father. The other man whom Qureshi had met earlier was in fact his uncle. چی احساس میکنی با پدر و مادرت که هستی؟ خوب احساس میکنم. آرزو می‌نویس که به مکتب هم علاقه دارم. کورس انگلیسی هم میخوانم. در آینده میخوام دکتر شوم. در آینده دیگر بچه ها ما باید کمک برشون کنم. Shafiq and his family are now making plans for the future. For a boy who had never been to school, arrangements have been made to provide him with a proper education. But what of the thousands of others, born into poverty, ripe for exploitation? The only way you stop bachabazi is if you prosecute people who actually
commit the crime. And that's what we need, because the laws are there in the books against this practice. For many years now, the Afghan authorities have treated Bacha Bazi as a taboo subject, not to be acknowledged in public. This has allowed the practice to spread across the country unhindered, and for young boys to be preyed upon by men who believe they are beyond the reach of morality and the law. They arrested him, okay. Lucky this ain't my world, cuz I swear to God, y'all, we'll make this real simple. Evil. Above ground or underground, this is your sentence. Yeah. What happens? God damn, they killing me with this french fries. Check this out, man. This is what will happen. This is my world, and I'm sorry. I'm sorry for everybody who's going against what I'm about to say. But if you hurt kids, if you hurt women, if you sexually abuse people, come see me. I'm the equalizer. If you got 120 cases against you, you definitely going underground. We ain't got time for that, man. We need to live a life, a happy life. Man, I'm checking. Y'all don't want to know what Uncle Mike. Government our government, the United States government, and Constitution and all that stuff can't help this. Cannot help it. What you need to do is what you need. Oh my God. My bad, the mic fell off, but in my world, you don't need all these court cases, trial by jury and all this stuff. Get one person to decide, look bro, me and you, it's just me and you, you saw what you did, right? You gonna say that ain't you? You gone, see you later, bye. We ain't got time for no freaking jail sentences. We ain't got time for that. Dude, you don't hurt kids. The number one thing we need to protect is people. People. You stole a car, that ain't my section. You done stole somebody, you broke in somebody's house, that ain't my section. But if you hurt somebody, if you put your hands on somebody else, come talk to me. Guarantee you don't want to do that no more. Period. I'm going to get on up out of here, man. Look here. Hey, y'all take it light, take it slow. Tell them Uncle Mike told you so. Peace out.